naffe abali convicted mu makomera okuvaayo n'ogamba bugambi babatte ekyamazima oba n'ogamba basazeewo babatte tetulina kyakukola ekyo nze ndowooza minisita nja ku advisinga bwekiba kya wakozeeko kye wakoze reporting eri president akozese capacity ye nga state head of state ajja kunoonya we ocommunicatinga ne banne ba equipment ajja kucommunicatinga nabo oba oli awo wajja kubaawo enkola endala kubanga mu diplomacy waliwo n'engeri gye musobola okuexchanging embeera eno n'okkakkanya the image ey'eggwanga obutagyonoona obutagitansasalge. Let me tell you, singa bakwata bannayuganda bataano ne babasaku ne babasala mu ngeri bwetyo kinsonga bakukusa ebiragalalagala oba kale beesanga mu traps nga bwe tugambye eriyo bannaffe abamu nga mazima ddala mukama we yamuluwalenga mu kintu n'amuwaayiriza paka n'amuteeka munda kati bamusalira gwakola ki gwakufa naye ng'asooka mutulugunya. You don't interrogate how did the circumstance come about. Olwaleero wano waliwo gundi tuyita biascopus omuntu ajja twalibwa mu kooti nga bamutulugunyiza bamukozeekoze ebintuntu ojja laba ng'omulamuzi akola ki amwejjeereza because mumukoze ebintuntu. Toyinza kutulugunya mukozi mu civil arrangement n'omutuusa ku mbeera ey'ekyawa n'akola ekintu ate nemmala ne mugenda ne musako criminal matter ne musalira gwa death ne watabaawo n'awondera naye nga mwamugya Uganda nga mumulimbye mwekanyini muli vicarious liable ababa bamutwala mwamugamba mujja mulondoola era ekibaleeta okusimba layini makampani agalina license kubeera safe. Lwaki atuuka ebweru natandika okugwa migwa ne mukama we nga talina ataasa mwe mwakola ogwammwe nga gavumenti bwe mba temwagukola then yesaawa mutandika okulowooza critically. Abaana b'abato bagenda okussa ku Kalabba kitwalawo ekifaananyi ky'eggwanga singa baba bataddeko embeera eyo kulwokubanga munnange babasalira gwakufa nti beeyisa bubi muwulira mulina notion gye mukozesa batolosi bitolosi nga tannatoloka mukola watch mutuwe nammwe record zammwe tanna followinga paka from here to this bwe yatuuka wano nantolokako tukakase nti ddala mulondoola naye temulina bulondoozi bwe mu abaana bano okutuuka nga bamaze okukola decision ziri out of range abo ne mujja nga mugamba timbasabidde ebisonyiwo era baba tebasonyiye battebusi mukyasi tukyalina avenue ebawa fair hearing as it is recommended internationally. Basobola okuweebwa fair hearing abaana abo balina ba lawyers oba mubasindikira ba consulars tebalina right to defending abaana abo. Tulina provision yonna ey'aba paralegals oba ba lawyers okugenda mu sharia court ezo oba court ze Saudi okulaba nti bafollowing emisango gy'abaana abo babawolerezeeko oba oluusi ba community leaders be bagezaako abatalina funded. That's why they go into extorting these very workers. So twagala minister going deep ate akolagane naffe. We are the experts in this and we are the migrant workers. Ekyo bwe kinaaba kikulemye you are going to mess up ate tugenda kukula. Attorney General w'eggwanga lino avunaanyizibwa ayina right ekiriyalinga aba lawyers okuva wano ne bagenda e Saudi Arabia ne bayingira mu nsonga zino okugezaako okuyamba bannayuganda. Okay, ne bwe baba bakola emisango let them be interrogated and investigated to the bone, to the last point, tukakase nti ddala kibasaamye nti naye omusango gwonna bawaddawaddako you don't just sent bali basazeewo ffe tetulina kyakukola. Ekintu kikyamu nnyo ekikugamba nti battebusi abantu babawaayiriza emisango wano batta abantu nga talina kyeyakola. Tetuwolereza banjaga ate ab'enjaga abagikukusa eyo kateo ezimbibwa mu abantu be muwadde ebbeetu kubanga omwana tasobola okutwala njaga ng'alina obukulembeze butya. Abaana mwabalekera bali ku luuta ne babatikanga amatooke amayuuni obukopo buli gasiya yenna bamubatika bakazi bato abatwala ebibokisi nga tamaze nakikyekinga bitika ebintu by'abantu ku makubo because they are not guided, they are just at the mass of who has given me a job bambitwala ebintu by'amadaavu n'atuuka eyo nga ebintu bye bamuwadde birimu obulabe okiwulira. So Attorney General ovunaanyizibwa because Uganda eyina role ya protection okuprotectinga bannansi abali ebweru. In line of protection minister okoze okugo ogenza n'osaba ebiki ebisonyiwo. Attorney General asituka agende nga tonnagamba nti bali be batta battebusi. Attorney General providing ba civil lawyers ne ba criminal lawyers bagende beetegereza ensonga zino. Ekyokubiri twagala essigala ya ESO livunaanyizibwa okulaba nti litunuulira security ya Uganda ebweru waayo era babeerayo nga ba informers ba government. Papasi ya ESO ki ku America ku Uganda Embassy Saudi Arabia nga temugenze kunoonyeza bano be bakwata ebiragalalagala tugende Aisha nakatudde bamukutte tugende tukolagane tubuuze government kuba mulina that access mulina that passing diplomacy connect to Saudi government. Lwaki mugitya
muliyo muli around genda olwaleero eso yandibadde yainforminze the government ne cartel ey'abaana batikka abantu enjaga wano, because how do you do that? If I was the SO officer, I would move to Saudi. I work with the Saudi authority, the security, ne bampa aba victim baffe ne twogera nabo nti mwakola kiwama enjaga wagijjawa najijja nansana ku masitowa gundi bamuyita bwati. Those girls now they know nti kati bagenda kufa, right? They can release that information. They will give you, we can only manage this drug issue nga tujja bakatero omwana ajja kubula yamutika enjagero jja kati mumuconnecting Uganda security wano egende naye enoonyereze katerezo weziri babakwate bafukulaba nga twelimirira abantu ababulayo bwe batyo n'omwana ono gwe batisse emmere ng'erimu ebintu ebitakwatagana bw'ayatula eri nja oba mukama wange yakoze nno oba bankuteŋŋanyira lino ayogere kyajja kitya munoonya abantu abaabikola wano mubakwate mubatujjemu bwe bamusookerako awo nno mujja kuba mulaze ensi yonna nti Uganda tekkiriza mbiragalagala. Uganda native okusindika abantu bayo nga bayonjo nga tebalina buzibu era tebalina hamu. Bannaffe bangi bagenda kati Saudi enchekinga gye baba checkinga violating eddembe ly'obuntu because balowooza balina bonna ebiragalagala batwala nga Nigeria. It's not fair. Kati nga Munnayuganda newankubadde eddoboozi lino lyogerera aba migrants mu nsi yonna naye nga Munnayuganda I'm very patriotic and that's why you see this flag here to my country. The genesis of this voice is Uganda. Never tuba tugenze tuliteeke mu America lyavawa. So Bannayuganda first tulowooze ku bannaffe abali mu mbeera eno gye bayitamu tulumibba waayo bubi ebyo ebyange akasembayo bano bo agencies zitwala abantu bano zo zigamba ki? Agencies ezitwala abaana ebweru njagala nkibabulire bannamawulire banaye n'ensonga mugitegeere ba agencies abatwala abantu ebweru bali compromised. A fox cannot be in charge of a meat store. Abawalabu be bawa abaana be babasasula tasobola kugenda ate kulwanagana muntu yamusasula mbw amugambe nti atalwanira eddembe lyoyo gwe yamuguza awe wali obulabe katate ministry ekola ensobi ereeta etteeka n'egamba nti ate ono yatwala yalondola gwe yatwala tasobola kucekinga gwe yawa mwana nga yamusasula kyovula abaana bali mu miguwa ekyo tukitegeere era tukyawule separate powers. These powers must separate abakozi bokka mu ssiga lyabwe abatwala mu ssiga lyabwe twawule business mu ddembe ly'obuntu tebisoboka. Twawule business y'abatwala ebweru mu ddembe ly'obuntu wadde bekweka mu masa ya unemployment mbu nabo bayamba bwera tuyamba mutuyambira bwerere mukakasa mutwala ebweru nga tebituggyeko ssente nga nakatulwaliro mutugjamu ssente ezitali ku record. Ministry yabagamba abaana mubaggyeko emitwalo 2 negenda ku makampani olabe babaggyako ssente mmeka. You exploit us and you don't want it to go on record. We have the information. Naye ojja kusanga era bavuddeyo bakoze ebintu bya tiriri basibirira ekintu ekikadde era twawonenze Honorable Abdallah Byakatonda agezaako okuleeta biru yaki ya liberalization. Ffe twakuwadde dda status eyaffe kola bukozi ensobi emu odiringe n'abantu abatali batuufu tugenda ddi kuba tuli wanuleyo waki tusigalirewo because bali yet okukwata regulation a sick regulation kino ki regulation ekiriwo kati bakikwate bakitwale bakiyingize wali mu biru bakifuule ki tusigale nga extendinga mu mbeera y'emu senga linnyemu ngazeemu ebyo birina okukoma bwe tubanga ddala tuli bakuuma kifaananyi kya ggwanga lino n'okuprotectinga bannayuganda bagenda ebweru. We are not against their business but we are saying let us be protected and we need our welfare. Secondly, can the ministry start up quickly a welfare fund, a welfare program, a protection point, a landing point, a soft landing for those returning migrant workers? Mbuuza abakomawo wano bali luddawo basobola batracinga naye nga abakomawo balina information be balina okukubulira biri bwe biti. Can the ministry tell us, does the ministry have that database? Mujimbulize lwaki wegenda ku media center temugibuuza bintu ebyo. Basebo mulina database y'abakomyewo, mulina system yonna nti balipotinga mugiyina oba just muyiwayo buyiyi, and that in itself means they do not account for the fact nti balina that database. So we are calling also the Auditor General. We are soon going to petition your office to go and the audit of ministry agenda abakozi abali mu technical eyo eri esana ku auditinga ba accounting bannayuganda bonna abafiiridde mawanga ago on their pen
without any say. Twagala audit. Bannayuganda bali ludda. Abakomawo bali ludda. Ebyo byonna bikulu bibuuzo byetaaga okwebuuza. Okusooka twagala kwebaza Minisita S.Arabia olw'okuba ne mother heart just to say n'agenda Saudi Arabia oluvannyuma lw'okulaba bannaffe bangi abali mu makomera nga balaajana. Tetusuubira nti yandigenze okusabira abantu ekisonyiwo baataategeddeko. Oluvannyuma lw'Amigrant Workers Voice Release List ne bannaffe abalala bangi bakyajja because it is a cumulative list. Minisita yasituka n'agenda Saudi Arabia n'asaba ekisonyiwo. Ekyekoze kirungi tukyebaza, it's a positive step era twagala okulaba nti ogenda mu maaso naye ate tetwagala okugayidingamu nti ebyo byonna ogenda kubikola onoobanga okwenda kukola ensobi y'emu nga banna abaasooka mu minisitule eyo ogenda maliriza nga netumalira ate tukuvuma buvumu tugenda kukyukira kubanga bali ensobi gye baakola era bwe baali basibirira ekintu kya leba kino okuva mu kusooka basibiranga wabweru abakozi abo olwaliro bwe wagenze n'osabira ebisonyiwo babasibiranga wabweru. They are not part of the process. Tebali mwero teeka tebatambulira wamu mu bisalibwawo ensonga lwaki batuuka ne bakozesebwa buli yenna asanze. So abakozi abo bw'onoogenda mu maaso kuba nawulidde ogenda kunoonya bali ku luuta mwana watu wemwegereza abakulu bano abali mu minisitule eyo babavaayo buli boogera ku nsonga z'abaana bakolera ebweru bo obwongo bwabe babutuninga nti it's about government ne bali ku luuta we bakoma otutegeera kakitegeeza be batwala their subjects, they are not anywhere. Tutandise okipushinga ennaku zino nga tubagamba tuli bantu tulina stakeship in the tripartite angle. We exist as stakeholders. It is employer, employee and government. There is no recruiter. Yensonga lwaki omusango guno ogwakava mu kooti ogwa Horeb gwazirowinze ku Horeb kyokka nga Horeb si ye yatta omuntu era si ye yamuziika. Omuntu bamuziika Saudi Arabia nakatuwadde compensation bagiwadde wano ey'obukadde 2 gye tugamba nti ntono ojja kwekanga nga family ekyali mu grave omulambo gwali tegusobola kukola ki nga naye yali yatta n'aziika bamuwadde omukozi omulala yeeyagala. Is it not a mockery? Maama Honorable Esther tebakozesa ensobi ogenda kutuuka e Saudi Arabia byonna bye bagambye okula mu nnaku 6 oyagala okubikola osibirire ekintu oddemu okibawe naye nga tekiggusa nsonga tujja kuddira twagala otunyiigire nga tutandise okucheckinga otherwise. Twagala kugamba bugambi nti kola ekintu kimu recognizing obukulembeze bw'abakozi mu ggwanga lino oleme kufaanana banna abaasooka abazze bazannya compromise nga babuzaabuza badiiringa ne bana ate abatutunda. Lwaki tugamba bali kuluta batutunda tebakolera bwereere. Recruitment agencies CNGOs zikola magoba tebasobola protecting amagoba agaabwe n'abaana abo bolaba makomera be wagambye batte kubanga babasadde ebibonerezo by'okufa. Abo abaana baatwalibwayo companies nezasasulwa ne zibalagajjalira. Abalala bakola empisa embi yes naye bazikola tebalina bukulembeze bwe tukugamba oteekewo kati because they have no checkpoint. Beekolera kye baagala bali mu state of nature buli omu kyayagala kyabakola. Olwaliro wano mu ggwanga ne mu kulwanirira eddembe ly'abaana balo jasanga buli omu avaayo agamba nti kyakola kyekyo kyakola nkimanyi until we come up with a consolidated kind of approach nga etutuusa ku kiri nga because we all have almost the same objectives. Ne tuba ne national body ne tukkiriza nti twogerera mu ddoboozi limu eriri national esobola okuwuliza government oba okwogezeganya ne government tani okugenda nga mutulonda in silos yonna gye tulina opicking on opicking oli. Right now I'm speaking because I am the voice, but it may not be a voice that anyone subscribes to. Abalala bajja kugaana okukkiriza bye mbagamba newankubadde their facts. Okiwuliza naye singa wabawo national leadership where abaana abo kubatuulako bamanyi nti balinako a responsibility, that national leadership mujja sobola okukolagana naye okuvayo n'amateeka gali informed. Secondly, temulina data byonna bye mwagala osibirira. They cannot be good frameworks nga tezirina data mulonderera nonderera. Olwaliro nabona abaana be munoonya ab'amakomera be mutamanyi gye bali naye ffe tubalina era njagala okukutegeeza tubalina gujjamu tukubuulire nti ono ali wano n'oli ali wali then ojja kudda e Saudi olabike bulungi nga dalolesa abantu abatuufu kubanga bw'onodda ku lisiti yo ya ministry gy'erina etali validated kubanga n'abo be bagamba nti olusi balina ate babadde tebabalondoola katwewuunya bwe mufuna listing eyo mubayamba mutya
mwagifuna ne mutereka ntereke bwe mubanga ddala mubadde ne list ey'abo abali mu makomera mubadde mukozeewo ki. So tusaba okolagane n'abantu abatuufu, ffe tuli mu makomera, ffe be basiba, bannaffe be bali mu buzibu, ffe tumanyi ebituli we biri. Bw'oba tokolaganye naffe ng'ogenda maaso ng'okkuta ne balikuluta just only promoting business, that business egenda kuba stampede. Before you know, nga naawe kikoze eki kigudde butaka. The best way to go, tunuulira Philippine kye yakola. Philippine in administration enamba ng'eyerekola n'abakozi. Nkimanyi maama oyina that experience according to your background ebikwata ku migration tebabikusomesa. So bwe twogera ku kintu okuincludinga abakozi, you know what we mean. Bwe mba mwagala okuyamba abakozi abali mu makomera n'okutegeera obuzibu bwe bayitamu, mukolagane n'abakozi. Ekyokubiri, ffe tulina jurisdiction Saudi Arabia, naawe government abali kuluta tubalinayo. Ffe tubeera Saudi naawe nga embassy nga gye tuli tukyasobola okugenda mu kooti ezimu eze Saudi, ne tugenda ku polisi yemu eye Saudi, ne tukozesa authorities ze Saudi nga tutumaze nakubira embassy kubanga tulina obuyinza obwo. Nga bwe tuli wano mu Uganda, singa omusumaali afuna obuzibu asobola okugenda ku polisi y'Okaleero oba ey'Ewandegera n'awaaba omusango, right? Asobola n'okugenda mu kooti singa aba afunye Ugandan lawyer n'amukulembera. Tebiriiko okugamba nti embassy ye erina kumala kujja. Kitutegeeza ki? Empower us. Mutu empowering mugenda kufuna solution. Who are jailed and in detentions in Saudi Arabia is a good step. We appreciate. It means this is a different minister. She's a bit unique. That for the first time when we raised a list of over 100 plus Ugandans detained, she walked to Saudi and took a step to actually play a diplomatic role to seek for this kind of pardon. We appreciate that. But on the other hand, we want to guide her, that let her not forget that what she wants to solve is done by we, the workers, the migrant workers. It's not that we are trying to impose ourselves on government, but if you were to ask the minister, what informed you, what was the basis of your journey, and how did you come to feel that you should go and protect these Ugandans if they are really human beings and they have blood, you believe they are mature to an extent that you have even said some were convicted to be sentenced to death and you have nothing to do, which means they were adult for whatever they did. So understanding it from that notion that they were adults, can we come back from point one? These adults, you know very well that are adults. When it comes to policy making, and even the current regulation in place, does it mention about these adults? Do they have a stake? Do they have a position? Do we have a national migration policy already in place, endorsed, or it is still meandering? Do we have a regulation of labor externalization, or a law in place for labor externalization that may be support in bringing justice to some of our colleagues by actually laying a procedure through which they have to travel? Do we have such a law in place? And if in case there is any regulation available, does it see the workers as human beings or as subjects? You see, there is a question, that is a big question, and I want the minister to come back on the drawing board. The 60 days that we are given to the minister are not for just dealing with UERA, allow, or the usual groups in this labor migration industry. The minister is supposed to rather make a difference and look, and this time round, deal more with the migrant workers. Because these are the victims. These are the convicts. These are the people who have actually fallen into a lot of illicit. They have been misled. Does the minister have enough information about how we survive as workers? Apart from picking information from social media when we have actually triggered it to happen, does the minister or the people in the Ministry of Gender have a database for the returnees, the returnee migrant workers whom they send, they clear every day to go? How do they end? How do they return? Where are they now? Before actually they doubt numbers of those who are there and having a discrepancy into those who are in jail now, how they are not attached to them, how those who run away, how they are not attached to them. And yet they have been sending off these workers, clearing them over years.
Can we have an audit into the whole business since 2005, when the first regulation came in place? Then that will inform the next step. Do we have a database anyway to inform the policy that they are trying to work upon? If the minister wants to resolve this issue, maybe temporarily, but I want to advise her, let her work with workers. Without working with migrant workers, recognizing a national leadership of these migrant workers, because it is one element that has kept them exposed to any danger, to any threat. People who are misleading these nationals along the way in transit, whether at work, these are people that are finding these Ugandans in desperate, in situations where they have no one to talk to. You cannot say the recruiters are governed under a known body and you always work with that body to handle their issues. But the migrant workers for over years have been left at the mercy of whoever wants and whoever wishes to take, or whoever wants to care, then can care. But we as migrant workers voice, and the top voice now, pushing this to the top, we would like to advise the ministry, let them not make a mistake. We are proactive to this business. We are proactive to government. We know. And by standing to voice for those voiceless migrant workers, it means we want them to have a national voice. And by having a national voice, we are supporting you as a ministry to actually do your work. This is why you managed to get the simple list you got to continue doing what you're doing. If at all you had any other list besides ours, we would wish that you used that. But I'm sure before we came up with this list, you never took any step to go and seek for this pardon. Yes, indeed. The days could be enough if there is good mobilization. That's if the minister gives me a call tomorrow or today, and I mean it. And if she watches this, she will look for the people whom she wants to rescue. Okay? We have got a challenge, let me tell you. We are receiving a number of distress calls from all corners in these countries, mainly the country where Uganda has a bilateral. Why is it most outcries are in a country where Uganda has a working bilateral? Is it our responsibility now to care for those we did not clear to go? How come they land in our hands and they don't call Minister of Gender? Why they dodge the embassy? Why they don't always call the embassy and they are diverted to come and report to us? And if you look at, if we are to advise this kind of approach, that they want to come and they look for those people who are stuck, they should borrow from police. Sometimes police works with the common people, you know, because they have information. They can inform the best intelligence. They can give good intelligence. Please come work with us. We know where our colleagues are stuck. We are the relatives, and we are connected to the relatives. Where your relatives cannot reach you, they can reach us. So we think the best approach within the 60 days would be working with the migrant workers, not recruiters. Recruiters are already messed up, and they are compromised, by the way. They are compromised because they are always in defensive. They can't trace. The very people we are saying that are imprisoned, they were recruited by these recruiters. Then you come up and say you are going to work with recruiters. They don't know even the people they took where they are. And then others are denying them. You have had many bodies dying, and they say for us we are not, because the guy had finished the contract, therefore it's not our concern, and they keep denying. These are the people who are now stuck in jail. They are found on streets and lured into drug issues and so many other illicit activities. One last one. So those who are convicted for sentence, for death, I wouldn't really, as a human rights defender, I wouldn't agree with the minister. She has done a good step ahead, you know, it's a good step she has taken. Therefore, if she returns and she has to find a solution, she shouldn't, actually she should report to the president, because the president has that capacity. When the state now goes to that level, that there are people that are going to be killed in such a state, there's what we call in international relations, we call state-to-state relations. The state may come in, not at the level of the minister. Yes, she's a state minister, but she has to report to the president.
You do not come back and conclude that we have left them, let them be killed because they already said the law of Saudi will kill them. No. Let me tell you, we have more of our colleagues who were just accused of what they did not do. Others were just lured into this. And if supported by lawyers, which can be paid by government actually, these lawyers to go and enter into these cases, they go and follow the Sharia court. They follow the laws of that land. They may save these persons. We have got some of our girls who were just accused of killing their bosses in the houses. But if you are to follow how it came about, it is the boss who started the issue. And now because they want a scapegoat, these bosses turn around and they say the girl has killed me, everything goes to these workers. Now the minister, do you want to say even those girls will be killed because the sentence was to, the verdict was to be killed? Such people need to be followed up. If we are to test you, to put you, to roast you on the pan, can you please tell us what capacity as a ministry do you have on ground in terms of monitoring? Do you monitor? How did these people slide and follow into that? Do you have a monitoring system in place, or they have caught you offside? And now you are saying they kill them? Don't you think it is right for you to inform the president that you have to come up because we have realized this and this may not be right? Then the president uses his capacity as a head of state to contact his colleagues. He can make a direct call to the kingdom and he seeks for a special pardon for those people. It can happen because the kingdom works in a decree. Therefore, the people who hold the decrees, they always communicate. And this is how we can keep the relations with Saudi proper. It's not about you being sent to Saudi as a diplomat and you return here, you just report vague things. What is your purpose there? You report how workers ran away, how the kadamas are bad, they are drinking too much alcohol, they are doing what? What is your purpose? Are you not supposed to be defending them?